aerospaziale, no? Cioè che configge così, no? No, come faccio a plexiglass? Ancora! No, ancora. Steven Spielberg, ancora! È terribile. Ciamanè, basta, basta, basta! È no, posso, no. Pas dehors, non, pas dehors. Non, c'est terrible. Non? Non. Ma tu veux rester là? Soleil. Beh, se no, poi... Il fait froid, Regarde, il fait froid, le le grand- tombe le soleil. Questo vuole morire, poi qua si dice si prende la bagna calda. C'est frais, mais c'est pas froid. No, ma se è possibile se commenti uoro lì. Of course, that depends how you define discovered. Discovered in I wasn't a continent with Indians, but no, I was already working. In fact, before I was doing the small drawings that I became famous for during that period, when I first came to New York, I was doing art performances and dance performances, and I had a small group when our first trip to Europe was in Arnhem and Paris and these sort of avant-garde performance art festivals. So I started as a kind of movement person. I was very interested in photography, painting, and I sort of worked my way through different phases of minimalism. Because you start not in the No, before. I started my real artwork in the university in the early and mid 70s, and I had a style that I think you could say was reminiscent of Jasper Johns for a while, of painting, and then I realized, okay, I can't repeat. You know what Brancusi said about Rodin. You can't grow a tree under a big tree, so you have to take and move. It's discovered relating to the concept of the project, in which you were one of the artists, referential artists, no? Yes. Because the project of concept was to answer to the question of neo-expressionism in New York. And so their idea of conceptual, I think, was very fit, was very close to your concept. Yes, it was. And that, again, I think that had to do with two things. First was my early interest in Jasper Johns, who of course was coming out of Marcel Duchamp and John Cage. So you have a concept that's fluid, and it's painting, but it's really an idea that's more important than the execution. And secondly, were my philosophical studies with Arthur Danto, where I began studying Wittgenstein and his picture theory. And so I took those two ideas and started to simplify my painting approach, and ended up deciding I would make some abstract, almost all white paintings, and then I stopped. Ton parcours, parce que je me rappelle que tu as écrit sur la revue des concepts d'art, mais ils sont beaucoup des années passées, et fait une chose où tu parlais déjà de la compression des images. Alors, cette idée, il est resté, comme un point de force dans ton parcours théorique. Et j'ai vu qu'ici, il s'est développé encore mieux avec cette idée que la compression, comme dire le degré zéro de l'univers qui s'est compris après l'explosion. Tu as arrivé à le Big Bang. Big Bang, c'est compression par le trou noir. Et bien le trou noir, c'est pas rien, c'est le matériau super compressé. Éventuellement, il explose. Ça c'est le rythme de l'univers, le cosmique. Mais c'est aussi le principe de l'orgasme humain, je pense. Parce que tu fais amour, c'est monte, c'est compresse, et après, boum, explosive.
Donc le cosmos et le sexe des hommes et des femmes, pour moi, c'est la même chose. Pas la même chose, presque la même chose. Oui, oui. Et alors, cette idée toujours liée à l'organisme, liée à la biologie, liée à la vie, il est intéressant pour, comment dire, éclairer ton idée de la révolution, parce que tu es un révolutionnaire militaire. Est-ce qu'il veut dire ça? Dans ton livre, tu parles de ça. Un révolutionnaire dilettante. Non, je n'ai pas dit maintenant. Non, je n'ai pas dit maintenant. Oui. Quelle révolution? Il est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, comme dit, la possible révolution, bien sûr, en parenthèse, c'est toujours. Marxiste, oui, pas. Oui, mais ton idée qui seulement la résistance peut être à un niveau individuel, non? Dans ton livre, dans la première part de ton livre, tu parles de ça. Absolument, c'est fondamental de mon point de vue pour empowerment de l'individu. C'est pour ça que l'image que j'ai fait souvent, c'est difficile de comprendre tout de suite. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de mystifier l'audience. J'ai besoin de faire une challenge, une invitation pour l'audience pour utiliser l'imagination, utiliser la projection, le désir pour interpréter l'image. C'est pour ça que j'ai utilisé la compression, la superimposition, des choses comme ça. Je mélange l'abstraction avec la représentation parce que c'est proposal pour décoder. C'est pas évident tout de suite. C'est pas évident tout de suite. C'est intéressant. Et je commence comme ça parce que je suis contre la publicité, contre la manipulation idéologique. Et je commence de mon vie dans la période Ronald Reagan, Morning in America, tout le. Alors, tout pour autant, dans l'observateur, il fait un effort de concentration. Il besoin de faire où il part. C'est comme la musique punk. C'est très dur. Les gens ils aiment, ils restent, et les autres, oh quelle horreur, ils partent tout de suite. Ça c'est mon approche. Parce que je suis génération punk. You ever like reference the Renaissance, something like that, painters like Botticelli, can you speak about this? Yes. So when I stopped making the minimal paintings, and I said now I have to start all over from new ex nihilo. So I began making little drawings of just a few lines, just 3 or 4 lines, and then I would build on that, and I became more and more interested in electronics and what satellite television was doing, how it was changing our perspective of the world. So I began adding more images because I could see the universe around the world is embedded with these signals, these electronic emissions that were going out into space, and I could see them crashing and overlapping and creating a sort of texture around the world. And I thought, oh, that might be interesting. So I started with that, but then very soon it also had to do with nuclear disaster, annihilation, the end of the world, the apocalypse. Because if you remember that period with Ronald Reagan, they were building up the nuclear, and the conflict with the Soviet Union was very strong, and people were very anxious about this subject. And so I kind of wanted to express something, but not using expressionistic paint. I found that to be a cliché. Le virus aujourd'hui, il est moins technique, mais il est plus lié à la contamination organique. Alors,